important. Something's not right. Hello හැමෝටම. ඉතින් අද ඔයගලන්ට ගෙනත් තියෙන Alan Wake 2 game එක. මේක හදන්නේ Max Payne developers control එහෙමත් ඔයගොල්ලෝ ගහලා ඇති. next level games තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. ඉතින් Alan Wake පළවෙනි එක ගැහුවා ඒ කාලේ. වීඩියෝ like එකක් share එකක් දාගෙන මේක live එකකුත් ඕන. මට උඩ මේක මොන දෙපාදර මොකක් තියනවා කියන්නේ. voice මේක ඔක්කොම graphics ultra දාලා තියෙන්නේ හරිද? මේ realistic එකේ අලුත් 3.5 එකක් තියෙනවා. ray tracing ඔක්කොම දාලා තියෙන FPS run drop වෙනවා. පුක මාරපුක මොකද්ද බා වෙන්නේ? මේක කොල්ලා නම් නෙවෙයි. මේකේ කතාව ඇවිල්ලා boys මේ නව කතා ලියන කොල්ලෙක් ටවුන් එකට ඇවිල්ලා කතාවක් ලියන්න පටන් ගත්තාම ඒ කතාව ඇත්ත වෙනවා. හරිද? මේ හොරර් කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම පරේනවා. එන පට්ට සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේ ගන් එකයි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක එකතු කරලා තමයි මරන්න පුළුවන්. උන් එළියට බයයි. එම සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේ ලොකු මොකක් මචං. අම්මට උන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ගහන්න එකවද? කොහෙන්ද මේ ආවේ? හෙළුවෙන් ඉන්නේ මොකද? හලෝ බේරගත්ත. එළිය වගේ කෙලින් කළා බලන්න. මට මේ බඩ තියනවා. දෙයියනේ කවුද මේ මන් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන්නේ මේ Alan Wake යුනිවර්සිටි කියලා කන්ෆර්ම් ගානේ. ඒක දෙකම එකම යුනිවර්සිටි කියන එක පට්ට එකෙත් FBI මේකෙත් FBI කියලා ඉන්නවනේ. ඒකෙත් හිටියා. ඉතින් Alan Wake එක මම ගැහුවේ 2010 මම Xbox 360 මගේ යාළුවෙක්ගේ ඒක ක්‍රැක් කරලා ගැහුවේ මට මතක හිටිය Alan Wake 2 එක. sorry 1 එක 2010 PC එකටත් ආවා. මේ රිමාස්ටර් එක කළත් එක්ක 1 එක මම ඒක ගේන්න හිටියේ මේ 2 එක ආවා කියනකො වෙලාව නැහැ. ඒතකොට මට අවුඩු මොව අච්චිට හාගන්න මට අවුඩු එකට නම් මුඩ ගියා මම. ඔයගොල්ලෝ උඩ යන්න ඇති. මේ අරුණේ ඉන්නේ ඒ මුණක් පෙන්නුවේ අර මේ සෑම් කවුද මේ කොල්ලගේ නේද? කොහෙන්ද බා යන්නේ? මම තා බොටේ උඩ යනවා. මේ මෙහෙලුයි දුවපම් දුවන්න පුළුවන්. පුක්ක එළිය දාගෙන දුවපම් මචං. මිනිස්සු දැක්කොත් මම මේක ගහනවා දැන් මේ මල කෙලියයි. දුවපම් පුතේ දුවපම්. ඔව්. අම්බෝ. ඒක තමයි හිතුණා. යාළුවේ. මම එක තැන දෙපන් කරගෙන කැලේ ග්‍රැෆික්ස් එක පට්ටනේ බොයිස්. මට සරි රියල් ලයිෆ් කැලයක් වගේ. පම්පුතේ දුවපන්. අම්මලුඩු මෙතන කවුද? මට සෙට් එකක් කියලා අපිට ගහයිද? මේ මොකද මේ? අම්මට එන්න තුනක් කැන්නා. මේ දුවන්න තිබේ මට. මට විචුවල් එකද? කඩල්ට මම කාලට යක්බා. අම්මට උඩන්න බා. බබුවට වෙන්නයි. නැතිකේ. අඩු හමගය. යුගේ හදවත. අම්මට කොල්ල දෙන්නෙක් දැක්ක දුවර. ඉස්සර හිටපුවයිද? උන් කැම්පින් කරන්න ඇවිල්ලා දැකලා මේ බලහන් වෙන්න දේවල් කලි. left මචං. ඇයි බා ඔගේ ගහන්න දුන්නේ? මේ ටවුන් එකනේ. අර වහිරේ බින්දු මට බය හිතරා ළමයි මේක මං SSD එකේ දාගන්නුනා. Awake
අවුරුදු 13කට පස්සනේ ගහන්නේ. සිකුවෙල් එක ආවේ. දැන් තමයි හොඳම හරි. ඒ කියන්නේ ගේම් එක පටන් ගන්න දැන්නේ. මේක එන ඩාර්ක් වයිබ් එකක් තියෙනවා. ඒක රෙසිඩන්ට් ඊවල් එක වගේ. Hey kiddo, how How's the are baby? you? I'm good, Mom. How are you? සෑම් බ්ලේක් නේ සෑම් බ්ලේක් කියන්නේ රඟපාන එක. මේ මැක්ස් පේන් හදපු කොල්ලා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මොකද්ද ස්ටුඩියෝ එක රෙමිඩි නේද? ඒගොල්ලන්ගේ People get all murdery. මේ බොස් තමයි සෑම් බ්ලේක් කියන්නේ. Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. අම්මා No spoilers. කවුද මේ? I'll let you get back to the show. You were supposed to wait. Spoil and කරන්න watch එපා, with අලු. me. I love you both. This is what happens when you go on work අම්මට trips, Mom. රයිට් කළත් තියෙන ඌ කතාව බා. ඩිරෙක්ට් Say එකත් hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. අඩෝ රෙසිඩන්ට් ඊවල් මේ 7 එක පටන් ගන්නවා වගේ මේක පටන් ගන්න. Bye kiddo. මම FBI කෙල්ල බා මං හිතුවේ. අඩෝගේ මූණ Logan thinks you should try cheering up. මේනේ මූ තමයි සෑම් ලෙක් කියන එක නේ. Snarky උගේ kid. මූණ දාලානේ. Wonder where she gets that from. මැක්ස් පේන් 1 එකේ මූණ තියෙන මුගේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ උන්ගේ ඒවම තමයි දාගත්තේ. මැක්ස් පේන් 2 තමයි ලස්සනලා ආවේ. ඊට පස්සේ It 3 can't එක be a දෙගොල්ලෝ නේ. coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. මට කිලා කෙනෙක් ඉන්නවා. I think I'm it's that 10. glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take අඩෝ lead. ග්‍රැෆික්ස් ලම් Think පට්ටා. of me as the backup. Okay. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. යකෝ මූ හැමතැනම ගෙනව තියනවා බා. ගේම් එක. Here we ඌ are. රඟපාරත් එකවත් Cauldron Lake. ඩිරෙක්ටඩ් Time to get to work. අඩෝ බලංකෝ ග්‍රැෆික්ස් අපර මේක ඇත්තටම SSD එක දාලා යවුවම සට වෙනවා සට වෙන්නක් දැන් SSD එක තව SSD එකක් ඕන වෙනවා ඉස්සරහට මේ ගේම් A වලටම deputy was මට ඒ supposed to මන්ද be here to show us to the crime scene. අම්මා ඩෙපියුටි There's කෙනෙක් the car. So where's the deputy? ඩෙපියුටි Eaten by a bear. කොහෙද I'll check out ඩෙපියුටි වා that map. අම්මට යකෝ මේ බකුරු දාද්දි බය වෙනවා මැප් එක බලන්න මැප් එක මම ඉන්න බලන්න බොයිස් I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. අඩෝ මේ ග්‍රැෆික්ස් නම් මරුවා මේක මේ ස්ට්‍රීම් කරන්න බැරි සීන් එකක් තියෙන ග්‍රැෆික්ස් ඔක්කොම හුල් දාලා Hey, over here. හෙලෝ පුතා මම මේ බොඩිය මරුණ එක්කෙනා ගාවට නේ යන්නේ Casey, right? yes yes Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the අර case. කොණ්ඩේ බල You're half ට්‍රේල් right. කොණ්ඩේ Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. මම තමයි Seems you already know my partner, Alex Casey. මේ පැත් රේසිනුත් තියනවලු බා Sorry about that, ma'am. මම ඒකත් ඔන් කළා I'm Deputy Mulligan. I මේ just පිය figured සැට ගහනක් you know, the සැට ගහනක්වත් කියේ නෑ රියල්ස් එක නැත්තම් ගහන්න බෑ රේසින් එක federal agents right සිතාවර here. ග්‍රැෆික්ස් මේ බලන්න ෂැඩෝ එක My partner Thornton, Wow. down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? වගිටෝකේ Were there any witnesses? ඔව් දැක්කද Yeah, couple out of town. අන්න දැකපු දෙන්නා Wonder නේ what they were doing sneaking around the woods at night. ඒක තමයි It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I බොඩි want to ගබල් see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been බාන්න closed since රේඩිය අර the area is ඇවිල්ලා අරෝගේ fenced මූණට off. වදින ඇතේ ජැකට් එකේ දකුණු අත පැත්තේ අර මූණේ පොඩ්ඩක් කැදිලා උඩ නෑ දැක්ක ඒක මාර ගතිය රියල් ලයිෆ් වගේ බා වා Holy Before we get to the shit. crime scene, there's time to review the facts of the case so far.
Make sure I'm Aduh, saying මේ the clues clearly. ටවුන් එකට ගියාම දැන් බලන්න ඕන කේස් එක බලන්න මට මේ මොකද මේ කේස් බෝඩ් The mine place. අම්මට උඩ මේ My මොකද්ද version of the වෙනසින් mine palace technique. To sift through කොහොම clues අපි and කොල්ලගෙන් make a ගහන්නත් case. තේරෙනවනේ දෙකම මාරු Building වෙනවනේ the mine place again for each case. Using each field office as a මේ model කෙල්ල in කවුද my කියලා head. දන්නේ නැහැ මම මේ අලුත් කැරක්ටර් The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. අම්මට තව මාර්ක්ලා තියෙනවා Worth taking another look. හලෝ හරි මේකෙන් මෙහෙම යන්න පුළුවන්ලු හරිද zoom කරන්න පුළුවන්ලු අම්මට දුවට මොකද්ද අර හදවත මිසිල්ලු හැම එකගේම now free to use I see you're already hard at work, Anderson. අම්මට ඒ වයින් ප්ලේස් එක ගියාට We're ගේමේ just පෝස් getting වෙන්නේ නෑලු බා started. Let's head down the hill to the crime scene. ඒක එහෙනම් කවුරුත් නැති තැනකට ගිහිල්ලා තමයි මේවා කරන්න ඕන Fucking nature. Gives me a headache. මේ අර කිව්ව පාර මොකද Sky. එහෙද Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a now we are better helper detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. hello Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. අපිට ඕනනම් මම graphics setting පෙන්නන්නම් boys බිමට බහලා අම්මට අර මොකක්ද දැක්කේ රතු පාට ආන්තේ වෙන මොකක් කර දැක්කේ අඩම මේ කලින් එකෙත් මේ පැත්ත වගේ තැනක ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේ මතයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කැලේම තමයි සිද්ධිනේ graphics පැත්තේ මෙතින් DLS එක දාලා තියෙන්නේ එතකොට අඩු resolution එකකින් මේ අපේ තියෙන monitor quality එකට එන්නේ හරිද under resolution DLS on කළා දැන් මේ frame generation අතර තියෙන නැත්නම් FPS නෑ ඒ වගේම මේක DLA කියලා තියෙනවා ඒත් ඒකේ කොහොමස් මදි මේ ray tracing path trace නුත් දාලා තියෙනවා ray tracing එකක් දාලා path trace නුත් දාලා තියෙනවා ඒකත් අඩු කළා නම් තව FPS එනවා but මේ game එක graphic අඩු කළත් මම දැක්කා පට ලස්සනයි කියලා යම්කෝ බලන්න මොකක්ද මේ scene එක කියලා මන් දුවන මාරු දුවපන් බචා දුවපන් පස්සෙන් එනාගේ දුවපන් තාම Not a වලියක් bad කෙට්ටා place to වෙන්නේ get murdered. ගන්න තෙක් Getting back to nature. මේකේ අර ඉන්වෙස්ටිගේට් කර කර ගහන එක තමයි මරු මම හිතන්නේ කලින් එකේ එහෙම නැහැ කෙලිම වලි තිබ්බේ Should have brought an umbrella. I like the අඩෝ ඒකේ ට්‍රැක්ටර් එකක් පන ඇවිල්ලා අපි පස්සෙන් ගාවට මතකයි ඒක You think the අඩෝ local අමතක law had the sense වෙන්නේ to නැහැ put අපි up කණ්ඩාව බා If they did, next coffee's on me. I did not want to swap. කවුද පගේ කෑ ගහනවා Deputy Hello, Buddha. Thornton, I take it. මේ ඉන්නේ ගොඩක් That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. බොඩි එක පිටිපස්සේ රෝදේ යම්කෝ බා අර මා ලස්සනට හදලා තියෙනවා මේ Unreal Engine නේද මේ Epic එකෙන් PC එක ගත්ත Steam එකට දෙන්නේ නැතුව මේගොල්ලෝ That's so cool. Deal එකක් Hunting down ගහලා psycho serial killers and ඒක තමයි මට අල්ලන්න shootouts with නැත්තේ the mob. You forgot. The boys මම මේ ගේම් එක බයි කලේ නැත මේ ක්‍රැක් එකක් ගන්න Those are real. ගන්න සල්ලි නෑ 73 GB මේක Let's just see this body, shall we? මේ හැලෝවින් උත් එනවානේ බං හැලෝවින් එකට පට්ටම වෙලාවෙ තමයි රිලීස් කළේ බං මේක අඩෝ මේ බොඩියනේ ඕලි බොඩේ This is the scene of අන්න the crime. පායන්න පේනවා We found බොඩිය him on the table. අහක We බලන්න didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. ඩියුටි පායන්න යන්නේ බබු ඒගොල්ලෝ කොනවාට Okay, let's start by අඩෝ examining the දරුයි guest මේ of ගේම් honor. එකනේ Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. බොඩි එක තියලා Ritualistic. මොකද්ද මේ කීමේජ් කියන්නේ ඇක්ටිව් ක්ලූස් තියනවලු ආයක දුව Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? එක්කන් කලිනුත් මරලා තියෙනවා කියන්නේ එද්දී එම් වෙන කේස් එකක් හොයන්න වගේ ඇවිල්ලා තියෙන එද්දිම තායිකෙක් මරලා ගියා ආයක මෙච්චර දැම්මම ක්වෙස්චන් එකක් යනවා හරිද ඒක එකතු කරන්න තියෙන ගෝල්ස් ක්‍රයිම් ස්ක්‍රීන් එක
මේවා කරන්නලු. අඩු හදවත මෙතන තියෙනනේ. Step 1. Examine the corpse. කොප්ස් එක බලන්නලු. The killer left the heart right next to the body. ඒක කරගෙන ගිහලා මං හිතුවා කයි Bruising on the කියලා. wrist from the cargo සමහර straps තියෙනවා holding මේ him down. මරලා හදවතට ගෑවම ගොඩක් අය ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඌ ගහලා Inside තියෙනවා. stab wound. Chest cut open. Heart removed. Oh shit. හරි දැන් මේ පින්තූර කොහෙටද දාන්නේ? එකත් මෙතනද දාන්න දැන්. ආයේ බියුටි කෙනෙක්ට දාන්න. අනිත් මර්ඩර්ස් වගේම කියලා Heart removed from chest. Strapped by the දැන් wrist. කලින් මර්ඩර් වගේමයි. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know ඉස්සෙල්ලා about. හાર્ට් තිබිලා නැහැ. උන් අර අරුන් ආපු හින්දා ගියානේ. Okay. Goals මොනවද? Learn more about the killer. Who is our victim? කවුද මේ? Who killed Dialect. him? Need to find more clues. බලමු මෙතන මොනවද? Multiple people were here. ගොඩක් කට්ටිය ඉඳලා Multiple තියෙනවා මෙතන. killers. අඩිපාරවල් ටිකක් තියෙනවා. මල්ටිපල් කිලර්ස්ලා තමයි හිටියේ. ඒ වෙන දේ පෙන්නන්නේ නැතුව තිබ්බනම් තමයි ආතල් එකයි වෙයි. Someone was drinking beer. එතන බියර් They බීබී spent ඉඳලා time here. බලාගෙන waiting. ඉඳලා. ඈ Was he killed here or අපිට brought here තාගත්තේ. after? For display. Someone left in a hurry. ආම Knocked the ට්‍රයිපොඩ් එක. tripod over. Was it for a camera? ඒක තමයි කැමරාවද රෙකෝඩ් කරනවද දන්නව කරන දේවල්. මම හිතුවේ මේ අර සත්තු කියලා මේ කතාවෙන් එන වෙන සීන් එකක් වගේ ඕන. ඒ ස්පොට් එකට ගියා තුර තියෙනවා. Oh later killers. මේක killers ලා හරි. අමුණත් තින් කුස් 2යි 3යි 4යි ඉච්චරයි. කුරුපක් කීම නැතිවා. Large amount of blood on the table. තව එකක් ඒක දැක්කේ The නෑ. victim died here. මෙතන මැරුවේ. yes. no shit. ඒ කලින් මරලා ගෙනලා දාන්න පුළුවන් නේ. victim. victim ට නෑනේ. ඒ බයි දාන්න දෙන්නු. පොඩි Think, Saga. think ඒක මෙතන නේද? මේක මෙතනට දාන්න ඕන. Boot prints indicating multiple killers. හරි වැඩ දෙනවා. Quite the party. no shit bro. ඒකත් මේ ගෝල්ස් මොනවද තියෙනවලු? වික්ටම් එක ගැන තව දේවල් හොයාගන්නලු. ගමු නෑ බං. අරුට කතා Any කරමු. idea who the victim is? Oh, I sure do. ඔව් His දන්නවා. name is Nightingale. He was FBI. He came to town about අඹරු FBI ලු බා. 15 years ago. Now, I ඔව් haven't 14 කාලෙ heard මේ about ටවුන් him එකට ඇවිල්ලා. since. දැන් ආ ගැන අහගන්න නෑ. Robert Nightingale? මුත් දන්නවද? Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. ලෝඩ්. ඌ කවුද කියලා දැන් දන්නවා. FBI ඒජන්ට් කෙනෙක්. 13 අවුරුදු 13ක් කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked Oh, on someone else? cases together. After his partner got Ah, killed yeah, in the someone field, else, he went off the deep end. Got the ඔහුගේ boot පාට quick after මැරුණ that. පස්සේ ඌ ගියාලු. ඉස්වර්. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. අම්මට ඌ බොන්න පටන් He got ගත්තාලු. some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map.
Guess he ended ඌව up here. මැරපු I bet there's එක more to හොයාගෙන that නැති පාර්ට්. story. But no happy ending. මේකේ මාර ෆාස්ට් එකෙන් එනවනේ බං. ඒකයි මට මේ මාර පුදුමයි මේකේ. අර මයින්ඩ් ප්ලේස් එක මම හිතුවේ එන වෙලා යනවා සීන් එකක් කියලා. Sorry, acing again. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years yeah. ago. Killers lagi na hoyan dulu. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. Just like, aduh, Alan Wake, paleni Alan Wake Certainly kap fits the kali. pattern. Makes me wonder Aduh, what was going timeline on nya that year. gila nih, baru gue gahat Probably something this town wants to forget. I think that's everything. Itu. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Petra gila baru. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ah, okay. Locked. They really don't want people coming in here. What do I have? I had to review the clues. Flashlight එක ගත්තට ඒකේ බැටරි නැද්ද? එම් කී බචා? Killers ලාගෙන හොයන්න කියලා කිව්වා. කොහොමද බයි ඉතින්? මම කරන්න ඕනේ ඔක්කොම කරලා මේ මන් තියෙන්නේ. මෙන්න මැප් එක අරගෙන බලමු. මම ඉන්නේ මෙහි. යන්නේ කොහෙද බල්ලේ පොල්. ඇත්තටම ඒකද ගඩඩවල කියලා එක්ටෝව එක හොයන්න කිව්වා දෙක වැළුවා. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලනවා. I'll be back in a second. Roger. මම මේ දොරක් යද්දී A creepy twig sculpture? අම්මට හරියට මං හරියනවා. අපිට මේ ලයිට් එක දැන් තමයි ආවේ. මුන් ඉඳලා තියෙන මේකෙත් දන්නේ නැහැ කිලර්ස්ලා. ස්ලිපින් බෑග්ස් තියෙනවා. මේක පරිපයි දන්නේ නැහැ බං. අර මොනවද මාක් කරලා තියෙනවා මම මේ? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. අමරීනික් දෙක. ඔය මුවෙක් එක්ක මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා බං. මේකේ අර ලකුණු පේන්නේ නැද්ද මම හැමතැනම මාක් කරලා තියෙන්නේ. අඩෝ ලොක් එකක් තියෙනවා. Confuse the follow step. Wash your hand, take a chicken out of the fish, take a nap. මේ මෙතන අර කෝඩ් එකක් තිබ්බේ ඒකද? අරක ගහලා. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? ඒ work තමයි Wonder බං what's කරන්නේ. inside. පොඩ්ඩක් I should take a look around for a way to open this thing. බං එල. යද්දි එකක් තියෙනවා මේක තියෙනවා. එතන මේකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මේක වෙන්න ඇතිනේ. ත්‍රිකෝණාකාර දෙකයි පල්ලෙහාට දෙකයි එහෙම දෙකයි මෙහෙම එකයි තමයි මේකත් තියෙනවා මම අර මොත් කළා අර මේක එන ඩිටෙක්ටිව් සීට් එකක් කොට මේ දැන් මේවා මතක තියාගන්නේ කොහොමද බලන්න පල්ලෙහාට දෙකයි දෙපැත්තට එකයි fucking hell මේක නේද ඊට පස්සේ දෙපැත්තට මෙහෙම නේද තිබ්බේ මෙහෙම එක එක ඒවා තිබ්බනේ මොකද්ද හරි එක බං fucking hell nebad හරි boys Wonder what's inside. මේක තියෙන විදිහට කරන්න ඕන I මම should take a look around for a way to open ඒක this හරියට thing. බැලුවේ නෑ
අයි ගේම් එක මේ කරන්න උනා මේ ලට්ට උරාට දැන් මේක මෙතන ඊට පස්සේ මේක මේකද වන්දා වඩේ බලමු වැරදුනාද කොහෙද හරි 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 ආලෝල් මොනවද මේ තියන්නේ උණ්ඩ මගේ ගන්නකොත් තියෙනවනේ FBI යකෝ don't take anything you are in one of the trees trees කියන්නේ කල්ට් එකනේ මේ ඇලන් වේක්ගේ මේ ඇලන් වේක්ගේ නම මතක කියලා තිබ්බේ ඇලන් වේක්ගේ මේක ස්ටෑෂ් එකක් වගේනේ මූ කොහෙද දන්නේ නැහැ බං මට අපි ආව ඇසිද ඒකනේ ගන්නෙක් ගන්නෙ කොහමද තාම ගන්න බැහැ කතා කරන්න So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas. මේ ගේම් එක මිනිමයිස් කරන්න බෑ බොයිස්. බලොත් ජීජියලා. Fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. හරි මම හිතන්නේ මං ගාව කොහොමද කේස් මොඩ් එක. මේක මොකද මෙතනකද? ඇප් එක. පින්නේ මෙතන. I think that's everything. For අන්න මේවා ටික අන්ලොක් කරලා ඒක මෙහෙම දාමු. හරිනේ. they planned for the murder to happen here, මේක තමයි. passing the time with equipment ready. They were waiting for him. බලාගෙන හිටියලු But වෙනකන්. why Nightingale? He's been missing for 13 years. ඒක නෙමු කොහොමද දන්නේ එනවා කියලා. Why here? Why now? Victim came from කොහෙන්ද ආවේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Profiling. Get into the subject's head. I'm gonna See what profile. they saw. Feel what they felt. Okay. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. අර මොකක්ද ඉන්නවනේ බම් මෙතන. තත්ති ප්‍රොෆයිලින් කියන්නේ. Missing person, ritual murder. Nightingale was chosen as the victim. Oh, Why? ritual then? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. මරුණ එකාද කතා කරන්නේ? Somebody's home. This wasn't some random act of violence. අර ඒ This was a බස්කා. ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay. Agent Nightingale has been MIA for 13 ඒක years. දැන් ඌ වතුර අර ගගෙන් න්යාය How did he කොහොමද end කොහින්ද up here? ආවේ? Up from the lake that's not a lake. ලේකි. It's dark. He was there too. කවුද? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. කොහොමද මම එහෙම හිතන්නේ? ඌ හිතුවද? ප්‍රොෆයිලින් කියලා. ලේක් එකෙන් අතට ලේක් එක කියලා බලන්නත් තියෙනවා. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. ඇලන් වේක් Lead the way. Sounds good. This way, right? ටෑම් ලේක් Right. එකක් උගේ නම තියෙනවානේ. Well, I'll just wait here. ආ ඉන්නේ මෙතන අපි එන්න ඉක්මනට This ගිහිල්ලා. one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. ලේක් එක කොහෙද තියෙන්නේ? Probably looking for shelter. Safety. ආ දැන් හොයපන්කො ලේක් එක. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. මොකක්ද තියෙනවා? Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. ඉතින් දැන් ඕනේ. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is පැත්තක් unfinished. කඩියට පේන්නේ That මැප් එක seems බලලා. pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? A witch with no heart. අම්මට රොයිස් කියන්නේ. A strange echo of Al murder. අම්බෝ. I didn't know trees got that big. මේ බලහන්කෝ. Gives me the creeps. You need to get out more. There's a piece of paper on the ground.
paper Tracks. තියෙනවා tracks Barefoot. තියෙනවා Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. කොහොම ලියුම ගන්න බෑද ගත්තා what the fuck A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. අම typewriter එමු typewriter එකනේ හදන්නේ ඇලන් වේ Lines scratched out and ඌ typewriter එකෙන් තමයි මේ type කරන්නේ Like a manuscript. Page of a story. ස්ටෝරි ඇත්ත වෙනවා හරිද Left a message. අම්මඩ සෑම් ලෙක් සෝරි ඇලන් වේක්ද හතුරා මේකද It's for us. අපිට The text is about us. අම්මඩ ඒක ලියලා තියෙන්නේ මුන් එනවා කියලා Everything තියෙන්නේ was one of their own. FBI Special Agent Robert. අම්මට උඩ Nightingale. කතාව ලියලා තියෙනවලු එන්න And කලින් then there was the page they found. අම්මට The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. ඒක like These words felt like a message. Felt like a අර message. වල අරු type කර Someone knew they were here. Someone playing a game holy with them. fuck An invitation. How could they not accept? අර මකලා It තිනවා would end up hurting them. සමහර ඒවා මකලා ලෝල් අඩ මයි ෆක් කියලා අර වගේ Someone's been watching us. Playing a sick game with us. උයි You තට were right. ඒලාවේ බල බල This is ඉතලා right up කරන්න my බෑනේ පව alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. ලෝල් මූ ඔක්කොම අරුද්දගෙන ඉන්නේ කවන්නේ We found a page in the woods. A story Well, about okay these then. events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. මූ කියන්නේ ඇලන් වේක් ගැනනේ The awful truth. what the fuck You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. කියන්නේ ටෙස්ට් එකේ මොනවද දාලා තියෙනවලු බං පොප්පි ආමේ තියෙන page එක ඒක මාර GGC ලා footprint sorry I think he came from the lake. But his tracks make no sense. what the මේක දාන්නේ කොහෙද anything else here මේක මෙතන දාන්න හරිනේ Found all I can here. yes Time to properly examine the body. See what I can find like inside. body යොහාගෙන Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. අම්මට මෝග් එකට ගෙනියන්න බෑ okay අපි යමු එහෙනම් බලන්න මේ අප පැත්තවන මතක නැහැ මචං මේ පැත්තේ Whoever wrote that page made sure it read like a story. මේ මම කොහමද මේක වෙඩි තියන්න දෙනකම් මම ගහනවා හරිද දැන් මම පැයක්වත් ගැහුවද The I mean, text that's said it. we'd find more. I believe it. But what's the purpose? අර අතර පාරක් තිබේ ඒක Twisting ෂෝට් events කට් to එකක් create දාන්න their නැහැ own narrative to do තාම මේකේ entertain some fantasy? ඇක්ෂන් එක පටන් Projecting ගත්තේ නැහැ their බොයිස් desires? යන්නේ කොහොමද Are we බලන්න characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. අපොඩි I'm තමයි already වැඩි hooked. පාරට ගොඩ යන්න බා I need the next chapter. අරු කොබ මම පාර වැරදුනා අරුත් එක්ක යන්න ඕනේ බං ගොඩා වගේ යනවා මමත් මේ තියෙන බොඩි Hey, you made it back. yes yes Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down අරු there, huh? පායන්නේ Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. අඩෝ දැන් ටවුන් එකට Well, ඇටියන්ත sure.
But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. අම්මට ඩිය ෆෙස්ට් එකක් I'll තියෙනවා do it myself. සතියක් Oh, and කියලා මම Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. ඩිය ෆෙස්ට් කියලා Oh, එකක් and තියෙනවලු I've got a කොමික් කෝඩ් එක key වගේ to the ඇමරිකාවේ gate. නැති It's a දෙයක් නෑ shortcut බයි back කියන්නේ to the parking lot just up the hill. හැම දෙයකම ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා බල ලංකාවේ තිබ්බොත් කී එකක් තියෙනවා ෂෝට්කට් Thanks. Let's get the car. හරි Drive to බුඩිය Bright ගෙනලා Falls දෙන්නම් කිව්වා and talk to these witnesses. කෙල්ලට පුළුවන්ලු මේව කරන්න At the diner, right? I could use a cup අපිට of මේක coffee. පටන් ගන්න විදිය මරු ස්ලෝ එකේ පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඇක්ෂන් පැත්තට යන සීන් එකක් තියෙනවා දැන් මම මේ පොඩක් වැඩිපුර ගහනවා මොකද දන්නවද මේ මේක ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න බෑ මේ ගේම් එක මම හිතන විදියට ඒ කියන්නේ Seems like a nice ග්‍රැෆික්ස් town so far. කොහොම වගේ අඩු කරන්න There's වෙනවා the side. Pretty woods. මේ වගේ ලස්සනට Pretty ඕන large බලාගෙන without ඉන්නේ setup හරිද We එහෙනම් should go දැන් for a බලන්න hike if we get a chance. Now you're just being... අඩෝ මෙන්න ගේම් බචා Deputies aren't exactly up to the Mara, task, but Abdu, hopefully the Gatiatte. sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. කාර් එකක් කොහෙද තියෙන්නේ මෙහෙද නේ ඒ අපිට ඕන එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් නේද මේ මේක මේ එක එක දේවල් හොයන්න තියෙන අර පෙට්ටියක් තිබ්බේ ඒ වගේ Can't fit the clues all මේක සර්වයිවල් හොරර් එකක් උණ්ඩ තියාගෙන ගහන්න ඕනේ Tripod, ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් tracks ඕනේ leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ෂෝට්කට් කී මරු බා ෂෝට්කට් කී ඒ ෂෝට්කට් ගොඩයි ඔය හරි පාර බා මූ යන පාර තමයි හරි පාර ඌ දන්නා මචං කලින් ඇවිල්ලා නැතුණා දූපා ආවෙ තියෙන කාර් එක Here we are. අපි Let's දැස්සේ drive back to town and meet the sheriff at the diner. ඒක අපි ආවේ මේකනේ Okay boys අපි යමු ටවුන් එකට Brighter Falls කියලා තමයි ටවුන් එනවා මට දැන් තමයි I මතක් can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. ඉතස්ලා Damn impressive work so far. boys ඔයගොල්ලෝ මේක ගහනවා නම් SSD එක දාන්න With නැත්නම් මේක your ගන්න බෑ technique, these hunches Flutter are වෙනවා moving fast. Flutter ලක් I wasn't sure about taking a case. මොකද හිතන්නේ ගේම් එක ගැන මට නම් ආතල් I'm thrilled to be here. මේ සමහර කට්ටියට බෝරින් වෙන්න පුළුවන් බට් ඒකේ වෙඩියා ගන්න ඔක්කොම ආපුවා ස්ටෝරියත් එක්ක වික්සුනාම එක නෙක්ස්ට් අඩෝ ටවුන් එකේ ලස්සන Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ඩිය ෆෙස්ට් ටවුන් එකේ මේ ලොකු ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙවුම් මරණ හින්දා නේද මේ මුව මරණ සීන් එක හන්ටිං සීසන් එක බොයිස් ග්‍රැෆික්ස් බලහන්කෝ මම මේ පුරාම 2K වලින් අප්ලෝඩ් කරන්න Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. holy shit wow විනාඩියක් දෙන්න පින්තූරයක් ගහගෙන ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකට දාන්න හරි Hey there. හවුද අපි මේ හවුද මේ ඉන්නගි ලු ඩයිනර් එකට යන්න කිව්වම කොහෙද දැන් ඩයිනර් එක දැන් Just how much coffee have you had today, Charlie? ආවේ කොෆි නේ How much have you had? අඩ වෙන බෝඩ් එකක් කියලාලු බැටර් එක සෝරි අඩ මේ ග්‍රැෆික්ස් Toot එක my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's. ඩයිනර් එක ඕඩිය Just a few more days. It's a nice Oh little float dear. අඩෝ You. ඒක නමත් ඩයිනර් එකේ ඩියර් Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. yes yes FBI ගහලා තියෙනවා පේරවානේ ලොක්කොට Oh, it's coffee Washington's finest. thank you අඩෝ මේ මූ අරුනේ මම අර ටීවී ෂෝ එකේ ලොස්ට් එකේ හිටියනේ මෝ Nice to meet you, Sheriff. අඩෝ I'm set for ඉන්නාද You know, I wouldn't say no ෆිල්ම් to වල another. ඇක්ටර්ස් ලගෙලු I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. මේ And කෙල්ලත් let me එමෙ just නේද say, දැකලා I'm නැහැ happy මේ you're කෙල්ලව here. Frankly, we could use the help. අඩ පට්ටනේ බම් මේ
Your deputies said you had a couple of witnesses here. අඩෝ They made them sound මේ like අවුරුද්ද දෙක හොඳම suspects. ග්‍රැෆික්ස් තියෙන ගේම් Mulligan එක. and Thornton are still on about that? No. The bookers They are don't light strike me as bounce the and right heady type, but Cap you එකට decide for yourselves. ඉඳන් යට They're just inside having What? coffee pie to calm their nerves. I'll see what they have to අර say. අර පැත්තේ ගෙනියන. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. හරි අර දෙන්න නෝට් කම්පෙයාර් කර කර ඉඳයි We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known මම ඩයිනර් එක අර ඇනන් වෙක් පළවෙනි එකෙත් මේ ඩයිනර් එකට තමයි මම දාවේ බා. ඒක ඇතුලේ එකෙක් මැරිලා මොකක් හරි වුණා සීන් අපිට මතකත් නෑ බා. ඒක අයිත් ගහලා යන්න ඕනේ. Are you the Excuse bookers? me. I'm ආ මුන් Agent දෙන්න Saga. දැකලා දිව්වේ. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. මුන් දෙන්න හිටිය දැක්කේ නෑ Just කලුවට. Saga is fine, Ed. මම ඒක රේසිස් දෙයි. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress ප්‍රශ්න විතරයි about. බයෙන්න Okay? බා. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a අර writer. මොනවද මේ කන්නේ? True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Alan Wake, Wake. went missing here. Me I'm Alan starting Wake to was look, missing, eh? getting some details. Perfectly legal. මම හිතන්නේ මුන්ද කොහෙද අපි අර අරු මේ බතලයන් නැගලා ඉද්දි So what did you see in the woods? රාශියක් ගේ This naked dude came ආ out of the ඔව් lake. මුන් දෙක තමයි දැකලා තියෙන්නේ. He was acting crazy, shouting weird shit at ආ ඔව් ඔව් ඒක us. He තමයි. must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Lord. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. අර And then we bolted and called the cops. අර ඇක්ටිං ඒ මාර ගති බං ඒ ෆ්ලොප් ක්වොලිටි මේ ගේම් What එක. makes you say it was a cult? උන් The මාස් masks දාගෙන and knives aren't enough. They were shouting, Cult of the Tree. Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found out. ආ The whole thing was මොකක්ද හම්බුනේ ඔය කිව්වේ නැහැ. that's all. මේක අර මට මතක් වෙන එල්ලේ නොය කියලා ගේම් එකක් හරිද? ඒකෙත් තියෙන ඔයාගේ මිනිස්සුන්ට කියලා ප්‍රශ්න අරලා ඇත්තද බොරුද කියන්නේ කියලා හොයන්න තියෙන මුන්ගේ facial expression එක. Rockstar ලා ගේම් එක මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගහලා තියෙනවද කියලා මගේ ආසම ගේම් එක. CD කියලා What are the bookers කෙනෙක් කොහාගෙන යන්නේ ඒකෙත්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඉන්නවා ආගේ අන්තිමට CD අඩුවේ පට්ට ගේම් එක. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Eh? Tammy found something. අම්ම ටැමි A දෙයක් හොයාගෙන necklace තියෙනවා. belonging to one of the cultists. නෙක්ලස් එකක් අම්බල. ඒක උඩ මේකේ පේන්නේ මොන බාරයක් තියෙනවා. Why? Fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. ඔය ඒකේ පොතක් ලියන්නේ නේ. They Publisher. broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. ඒත් එහෙමයි ඕවද බං. ඒක පවරයක් එන්න ඕන. පොඩ්ඩක් දැන් කේස් එකට දාන්න ඕනද? කේස් එක. ඒ දාන්න බෑ. හරි. තව විට්නස්ලා ඉන්නවද? Hello. Enjoy your day. Exactly why I hate small towns. Town. අරු කහයි. You know how touchy these rural types can be. These are the කීතලයක් ඔය. The Duke boy is out of order. සින්දු කැඩිලාලු බා. සින්දුවක් අහන්න වෙලේ කොපිරයිට් නේද? ini wah baik bro ini මේක අස්සර අම්රාරු මොයි නා Hey there, Mr. Deer. මොකද මේ මෝල් You remind me of a dream I had. අලෙත් තල්ලුවනේ බා මෙහෙම ගිහලා තමයි මොකක් කර උනේ අර අරගේ මම බයිට ෆෝල් එකක් අම්ම
I need Lock. something to force this open. Shortcut කිව්වේ. බෑ. FBI එකේ උන්ට ඔක් කඩා ගන්න බෑද? ටොයිලට් එකේ තියෙනවා මොනවාද? අඩු මට මතකයි ඇලන් වේක් 1 එකේ මේ ආවා මේ වගේ තරකට බ්‍රෝ. ලොක්. එතුරක්. ඩයිනර් එකට ආවා මචං. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. I think අරක ගහලා තිබ්බේ. අර ඇලන් වේක් Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around අම්මට town for අඩු now in ඒකී case you වහනවා have any more ලස්සන. questions. Like we'd even ඒ රෝස් Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. ඒකී දන්නවා. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. අම්මට ඒකී ළමයා මැරලාද? කෙල්ලගේ. Are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. ළමයා හිටියනේ බා. මු කතා කළේ. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? ඒකනේ බා. She drowned. අම්මරු. Your daughter. drown වුණාලු බා. ඒකට කතා කරලා එද්දි මේකේ. So weird you don't remember. How do you know I have a daughter? What the fuck is going on? I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. ඉතින් බා එද්දි කෝල් කළානේ බා. You're mistaking me for someone else. If you say so. What the fuck is going on? ඒකෙම වල ඒකී අනාගතේ දැන් අර කතාවක් කියලා තියෙනවා වගේ අර එන This mug always cheers me up. not the worst one. එකම කලානියෝ නෙක්ලස් එක අරගෙන දාන්න තියනවද? A brighter false. Sheriff station එකට යන්න බා. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. බලමු ගිහින්. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. දන්නවනේ. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my Dungeons and favorite. Dragons. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. අර මේ ෆිල්ම් එකක් වගේ බා. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deer Fest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. මේ මොකක්ද මන් දැකලා තියෙනවා ෆිල්ම් එක මොකක්ද ටීවී ෂෝ එකක් කරේ. අර තාම ඇක්ෂන් Hey, බැක්ෂන් what පටන් do you know ගත්තේ about නෑනේ. that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. Yeah? She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to ඒකේ take it හිටියානේ මම වන්න ගෙත් බට මත හෙඩෙට. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. එලගේ Yep, කෝප්ස් එක in the බලමු. morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. මම යන්න මම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. මේක මගේ This ස්ටේෂන් is the එකද? White Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Yes, sir. Appreciate it, Sheriff. යම්ම තමයි ඔය ෂෙරිෆ්.
මොකද මුන් දෙන අත්තල්ලගෙන යනවා වගේ මම දැක්කේ. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. මේක ස්ටීම් I එකට guess ආවම you guys තමයි don't have that problem though. තව Our only අවුරුද්දක් coroner යයි. rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? මට වන් එක ගහන්න ඕනේ ඇත්තටම මතක නැහැ උනේ ඒක ආදිට. ඒකේ ඇලන් වේකේ වයිෆ් පැහැර ගන්නවා ඒ හොල්ම සීන් එක මොකක් හරි වුණා. ඔව් අවුරුදු 13 කලින් මට තියාගන්න පුළුවන්. Cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. ඒක ස්පින් එක ඔෆ් එකත් කළා. ඇලන් වේක් මේ නම මොකද්ද 2 එක වගේ ඒ කියන්නේ මොනවද ඒකට කියන්නේ නමක් 2 නෙමෙයි දැන් මේක ලිකන් ගෑස් ස්ටේෂන් එක ගහගන්න එක. Let's take a look at our patient. අම්බුවරුගේ පායර් නේ. I'll start with the external inspection before What performing the the fuck? internal examination. What was the cause of death? What other clues? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. වතුරේ දැන් නෑ. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. මොනවද තියනවලු? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. There's writing on here. මම ලියලා තියෙනවා what the fuck? Can't make it out. Writing? How What did they happened? manage that? හදවතේ කොහොමද මම? Defensive wounds. They put up a fight. වලියක්. මේක කොහෙටද ගහන්නේ කියන්නකෝ. Talk to someone. cases කියලා දෙනවා. මේක අලුත් කේස් එකක්. Time to see what Nightingale's body can tell us. Yes. මේක දැම්මා. Cause of death නේ මේක නේද? මොකද? මේක cause of death. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. දැන් මොකද කරන්නේ? Fuel waiting. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? ඒක ගන්නේ කොහොමද කියන්නේ? පහෙන්ද පෙන්ටන්න එපා බං. මේක කෙල්ලෙක් කොහෙද නැත්ද? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale haunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. මේ අරු ලියපු කතාව කැලි කැලි පිටු පිටු අමතරම. No, wait. මොනලා බදුනේ? හා? Sheriff? What the hell? අම්මඩ. Holy fuck, වෙන්න පටන් ගත්තා. අරුව අතුරු ගහන්න පුළුවන් නේද? අම්මඩ. shit. අර බලපන් ස්ලෝ එකේ ගිහිල්ලා. තුන්දාතල් එක. Holy fucking shit. උංග නිකන් වෙඩ තිබ්බම මරන්න බෑ.
could not මේ see ලයිට් එක ගහලා into බලන්න that ඕන. light. අම්බෝ. I'll make you pay. What the fuck is going on? He's coming. No weapon. Weapon එකක් නෑ. The page said to get into the light. ලයිට් එකට ගියන්නලු. අම්ම ලයිට් එකේ ඉන්නලු. උට කලුවර විතරයි පෙන්නේ නේ. කොහමද යන්නේ? He can't see me in the light. අම්මට ලයිට් එක උන්ට වෙන්නේ නෑ. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Dupa. Got it. Fucking bitch. Come on. Fire. Aduh, padahal lu kali ready. Vanished. Vanish. Holy fuck, bang. GG boys, so na metering yana mama. Live එකේ ගේන්න නම් එන. ගේම් බත් තමයි ඕන නම් කියන්න අනිවාර්යෙන් මම හෙට අද හරි හෙට හරි ලයිව් එකක් එන්න බෑ එකේ හැලෝවින් එක නිසාම. එහෙනම් සුබ දවසක් යබුරු. thank you බලන් හිටියට. ගේම් බත් තමයි. He didn't have a heart, but he still got up. Lol. The page. I don't want to be in the story, just write me out of the story.